আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমি সাবরিনা সৈয়দ, জামিং এন্টারটেইনমেন্টের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে অনেক স্বাগতম ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং ইন্টারন্যাশনাল ওমেনস ডে উপলক্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আশা করি সবাই ভালো আছেন, যে যেখানে আছেন সুস্থ আছেন এবং সবার উইকেন্ড ভালো কাটছে। আজকের এই স্পেশাল দিবস উপলক্ষে আমরা কিছু স্পেশাল নারীদেরকে নিয়ে এসেছি, যারা অতি প্রগতিশীল, গুণবতী, সফল, কর্মবীর, বহুমুখী নারী। তাদের সাথে আজকে আমরা অনেক কথা বলবো। তাদের দৈনন্দিন জীবনের থেকে নেওয়া বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু জানবো এবং তাদের জীবনের সফলতার পিছনে কি রহস্য সেটাও জানার চেষ্টা করব। These are the women of um, very smart, progressive, and brave women, dynamic women, and women of color in this Western world. Um, এই দেশে women of color হওয়াটা একটা বিষয়। হয়তো বাংলাদেশে সেটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার করে না, বাট এখানে সেটা বিষয়। কিন্তু আজকে আমরা সবকিছু জানবো, তাদের থেকে ইন্সপায়ার্ড হব, আমরা তাদের থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের জীবনে সেটা অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করব এবং কিছু উপদেশ নিব, কিছু ছোটখাটো গল্প বলবো, অনেক কিছু জানার চেষ্টা করব। আশা করি আপনারা সবাই আমাদের সাথেই থাকবেন। And it's an absolute honor and pleasure to have you all here. আমি প্রথমে অল্প অল্প করে সবার ইন্ট্রোডাকশন দিব এবং তারপর আস্তে আস্তে প্রশ্ন পর্বে চলে যাব। প্রথমেই আমি আমাদের সাথে আছে কানিজ জোয়ারদার ফাতেমা আপু। আপনি আপনার ইন্ট্রোডাকশনটা নিজেই দেন, আপনার কাজ সম্বন্ধে, আপনার জীবনের কিছু কিছু অংশ আমাদের একটু প্রথম বলেন, তারপর আমি আস্তে আস্তে আপনার থেকে অনেক কিছু জানার চেষ্টা করব। Thank you, Sabrina. And thank you, Aziz and Jamming Entertainment, for inviting me. It was an absolute honor. Though I don't think I have, enough accolades of any sorts to share in this forum, but, I appreciate the invite. So a little bit about me, in terms of my job. I apologize. I'll end up talking a lot in English. When I'm making any sorts of speeches, it's easier for me. Otherwise, it would be really Banglish of some sort. So, don't worry about it. Go ahead. So to start with, in terms of profession, I'm the VP of Client Services at Orban. So Orban is a student information system. That's our main product. And what it does is we provide end-to-end solution for any career colleges. So it's from start to finish of any student cycle that the college may have, from like any inquiries that a prospective student is making, to online applications, to payments, to e-learning, scheduling for classes, grades, transcripts, certificates, to alumni, career placements. And so what we do is we also provide all sorts of finance reports, because we have the financial tools, right, to take student payments and invoices, etc. And we also have all sorts of reporting tools for federal or state boards. That's just a little bit of what you do. So the product in itself is extremely comprehensive. So I have been working with Orban for 13 years, and I started at Orban is actually the brainchild of my brother, Arif Jordan. So and I started out with him saying that I was going to help him only for 3 months. And I'm here for 13 years now. Wow. So we started out with a handful of clients, mostly in K-12, but we have branched out into different products. And right now our primary focus is career colleges. And now we have over 300 plus clients. So that's a little bit of, in terms of work, what I do. And apart from that, I am the proud mother of 3. I have a 12-year-old boy and a 8-year-old daughter and a 3-year-old daughter. So, and yes, and I've been married for 20 years or so. So yes, so it's been— They're absolutely beautiful children. I've seen them so many times. So that's a little bit of my family and work. Of course. Thank you so much for that. And I'm going to have a lot of questions to you.
We are going to come back to you very soon. And then we have Zarin Tasnim Pulom, a beautiful RF design engineer at Meta, also known as Facebook. সেও একজন নিউজ রিডার ছিল বাংলাভিশন এক সময় এবং অবসর সময় সে প্লেন উড়াতে পছন্দ করে I don't know why. And then she's pursuing her licensing as a private pilot very soon. I don't know, she's gonna fly all the time. And she's also a mother of a baby girl. And I also have a lot of questions for you. So inshallah, we'll get back to you again. And then I have Nazia Jahan Nishu, my childhood friend. That's the main introduction I want to give. I've known her, like, I don't know, I don't even know since when. She's one and only Ekmatra Bengali artist actively working in South Asian media. And she worked with ZTV, TVC তে কাজ করেছে, reality show, dance numbers, New York Fashion Week এ ওয়ার্ক করেছে, বিভিন্ন বলিউড সেলিব্রিটিদের ইন্টারভিউ নিয়েছে, এবং every weekend she has hundreds of shows to attend and perform. Pilot very soon. I don't know, she's gonna fly. And then she's actually she used to work as a lead Q&A analyst and works with a real estate company as well. So she wears lots of hats. Of course, all of us do, but yeah, you are doing a lot of work. Thank you for being with us. So I want to start with the questions. I think, Nazia, can you hear me? Yes, I can hear you on and off. So please excuse me if, Okay. you know, I just have to bear with it. But first of all, I would like to thank you. Thank you so much for such wonderful introduction. And আমি সবাইকে বলতে চাই, সাবার সাথে আমার মনে হয় আজকে কথা হচ্ছে at least 20+ years পরে. We were classmates in schools, and তখন কখনো চিন্তা করিনি যে এত বছর পরে কথা হবে, and that too even platform like this. So Sabah, it's so nice to speak to you after so long. I know, but I remember vividly তোমার সব কথা আমার ছোটবেলায় মনে আছে. You used to be this like, I don't know, the active, vibrant, everywhere, culturally active, debate, dance, everywhere. Nishu কোথায়? Nishu ওখানে আছে. She was everywhere. So I'm not surprised যে তুমি আজকে এখানে এই ওয়ার্ল্ডে আছো, মানে আমি সারপ্রাইজ না, I'm like literally this is you. This is you. যাই হোক, তোমার সম্বন্ধে যেটা জানতে চাবো সেটা হলো এই এন্টারটেইনমেন্ট ওয়ার্ল্ডে আসার পিছনে, মানে একটা বাঙালি হিসেবে, তাও পাকিস্তানি ইন্ডিয়ান একটা বড় প্ল্যাটফর্ম, সেখানে তুমি কিভাবে প্রবেশ করলা, বা করাটা কতটা সোজা বা কতটা কঠিন ছিল, সেই সম্বন্ধে একটু তোমার জার্নি সম্বন্ধে আমাদের একটু শুরু থেকে বলো। Absolutely. So like কিছুটা কিন্তু তুমি অলরেডি বলে দিয়েছো, রাইট? লাইক ছোটবেলা থেকে আমি ইনভলভ ছিলাম এসবে, রাইট? সো দিস ইজ মাই প্যাশন একদম ছোটবেলা থেকে। বাট এখানে আসার পরে অবভিয়াসলি আই গট বিজি উইথ মাই স্টাডিজ। তো আমার গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত আই অ্যাকচুয়ালি ডিডন্ট ডু এনিথিং অ্যাকচুয়ালি। সো আমার আফটার মাই গ্র্যাজুয়েশন আমি একটা বলিউড ওয়ার্কশপ করি, অ্যান্ড ওটা ডেফিনেটলি অ্যাক্টিং এর জন্য করা, বাট সেখান থেকে ইট ওপেন্ড আপ আ লট more avenues for me. So ওখান থেকে আমি জিটিভি কমার্শিয়াল করার অফার আসে, তারপরে আমি দুইটা রিয়েলিটি শো করি for a couple other channels, Before You Music and TV Asia. And then since then তারপরে শোর জন্য শো করা স্টার্ট করি। সো বেসিক্যালি আমি প্রথম থেকেই আমি মেইন স্ট্রিম টার্গেট করেছি। আমি কখনো ভাবিনি যে আমি শুধু অনলি বাঙালি কমিউনিটিতে কাজ করব। আই অ্যাকচুয়ালি স্টার্টেড ফ্রম ইন্ডিয়ান কমিউনিটি, অ্যান্ড দেন সেখান থেকে পাকিস্তানি চ্যানেলে আমি হোস্টিং শুরু করি। And then I really enjoyed interviewing the Bollywood celebrities because a lot more to learn. My first interview ছিল Hansraj Hans, Bollywood very famous legend singer. So আমার জীবনের প্রথম ইন্টারভিউ করেছি আমি হান্সরাজ হান্সকে, and উনি এত ডাউন টু আর্থ একটা মানুষ, এত মানে তার মিউজিকে যে সুফিজম আছে, তার অ্যাকচুয়ালি when he speaks you can feel that it actually comes from his heart, you know. তো অনেক কিছু শেখার আছে, জানার আছে। সো আমি এতটুকু মানে নার্ভাস ফিল করিনি যেটা আমার ফার্স্ট ইন্টারভিউ, এত বড় একটা সেলিব্রিটি আমার সামনে আছেন। He made me feel very comfortable. So
ইভেন দো আমি অলওয়েজ অ্যাক্টিং করতে চেয়েছি, বাট একটা থেকে আরেকটা, অ্যাক্টিং থেকে মডেলিং, মডেলিং থেকে হোস্টিং, হোস্টিং থেকে দেন আমি 2014-এ বাঙালি কমিউনিটিতে আমার কাজের প্রথমে অফার যখন আসে, সিন্স দেন অনেক শো, মানে অনেক অনেক বেশি শো করি, তা এখনো করছি আলহামদুলিল্লাহ। কিছু হ্যাঁ, শো থাকে দেখি। যেমন অ্যাটলিস্ট বছরে 10টা থেকে 15টা শো এমন থাকে যেটা আমরা প্রত্যেক বছর সেম শোতে ইউনো ইটস অলরেডি লাইক মানে জানা থাকে যে এভরি ইয়ার উই আর ডুইং দিস শো। তো তার রাইট, ভিতরে আচ্ছা, যেমন মায়ামিতে আমরা একটা শো করি, নিউ ইয়র্কে প্রচুর শো আচ্ছা। করি, ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড হ্যাঁ, করি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এনআরবি অ্যাওয়ার্ড এন্ড মেনি মোর। সো মেনি, আলহামদুলিল্লাহ, I ইয়া, I always felt it, it meant to be this way. ইয়েস, it is, But it for difficult sure ছিল, is for you. হ্যাঁ, হ্যাঁ, difficult ছিল, but I think if you really believe in something and if you ইয়েস, work hard enough, and then কিছুটা luck obviously দরকার হয়, and it's proper অবশ্যই। opportunity at right time and you have to best utilize it. আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আই এম সিউর অনেকে এটা দ্বারা ইন্সপায়ার্ড হবে। তো ফাতেমা Yes. আপু, আপনি তো অনেক কাজ করেন, আপনার ট্রাভেল করা লাগে, আপনার ৩ টা বাচ্চা, তারপরে সোশ্যাল লাইফ তো আছেই। আপনাকে আমরা সবাই চিনি বা আমাদের কমিউনিটিতে। ইউ আর সাচ এ হাম্বল পারসন। বাট আই নো আপনি ব্যালেন্স করেন কিভাবে? এই যে সবকিছু মেইনটেইন করা, বাচ্চাকে দেখাশোনা করা, ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সটা is always a struggle for each and every one of us. But as a woman, it's even harder. Please give us some tips. I think ফাতেমা আপুকে শোনা যাচ্ছে না। ফাতেমা আপু? All right, I muted myself and Okay, you know, please go ahead. right. হ্যাঁ, হ্যাঁ। Yes. So what I was saying is that the biggest tip that I have learned is that Mhm. perfection in anything is a myth. You know, Okay. we try to achieve perfection, but Mhm. but um, to balance it all, there is no balance. It's a juggle. I think juggling is a better word than balancing. আচ্ছা। And I have read how a lot of women do it, and and all this thing that women can do it all. They can have a career, they can have kids, they can have successful kids, they can Exactly. have loving, healthy children that that are doing good to the world, and that is what we aim for. We have our children so that they also carry out and become great human beings, right? So but it's that's our goal, but it's not that every day I can achieve everything, that I can give all my time to my kids or all my time to my work. So Yeah. in the morning or whenever, I have a running list going in my head. At any time I'm driving, I'm talking to someone, there's a list spinning in my head, of things that I want to do. And I am always juggling what is a priority. A client struggling is a priority for me, and I would stay up late that night to make sure that the client issues are handled. If my child is sick, I will stay up for the child and balance the work in between, and take care of that. So I used to struggle a lot when I first became a mother, because I had an idea of what a perfectionist, perfect mother looked like. And to me, every day I was not meeting my goal, like what the type of mother I imagined I would be. I felt I wasn't meeting my own expectation, and that started bringing me down. But what I realized is that I think my kids helped me. My son, as he grew up, him telling me that, oh, mom, you can do it all. If I'm taking them for a drive, they would be like, oh, my mom can drive anywhere. And you're like, okay, so I feel like I'm struggling, but he's seeing me in a different light, right? So then I started thinking that what are the priorities? I want like happy, healthy children, and I want to make sure my clients are happy and our company is growing, and putting the effort in there. So so then keeping that as a priority daily is a juggle. Whichever needs me, that's where I go. Sometimes balls get dropped. I'm not there 100% for the kids, or some things from work I have to delegate to others, but then I have to follow through on that.
So it is quality over quantity at any day. Like when you are working, you're giving it your 100%. You are prepared. When you're dealing with the client knows that you are the client is my priority. And if I'm hearing a problem, I'm going to find a solution for the client. And the client has to have faith in that. Same goes for my kids. If I make a promise to my child that I'm going to follow through on that, mommy might not be here every day to like pick up, drop off, do the little things, but the things that count, mommy will be there. So that's how I believe. So there's no such thing as perfection. That's such an getting amazing advice. It all is juggle and you prioritize. I'll keep in mind. I definitely have to remember that because we are always trying to make everything perfect for everybody. Everything has to be perfect. This myth, actually, it is a myth. There's nothing like perfection. Thank you so much for that. Okay, coming back to Pulam. Plane উড়ানোর শখ কবে থেকে? I'm really interested in that. And what inspired or who inspired you to pursue this hobby? And since when are you doing this? আসলে প্লেন উড়ানোর শখটা খুবই মানে সাডেন একটা জিনিস। এটা যে আমার ছোটবেলা থেকে ছিল এমন না। ছোটবেলা থেকে আমার সবসময় মানে প্রেজেন্টেশনের প্রতি খুব একটা শখ আরকি। যে আমি সুন্দর করে প্রেজেন্ট করব সবকিছু। তো ডিবেট করতাম বা যেকোনো ধরনের কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস এর সঙ্গে থাকতাম। ইভেন কিছু নিউজ চ্যানেলেও কাজ করেছি। এইখানে আসার পরে ২০১৭ সালে একবার মানে আমার হাসব্যান্ড আমাকে বলল যে, "চলো একটা হচ্ছে ফান ফ্লাইট নেই।" ফান ফ্লাইট হচ্ছে যে সেসনা T50 একটা ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 এর একটা ফ্লাইট আছে। যে এখানে চড়ে তোমাকে জাস্ট বে এরিয়াটা আমরা হচ্ছে ঘুরে দেখব। আর যে পাইলট থাকবে সে তোমাকে কিছুটা ম্যানুভার করতে দিবে আরকি। তো আমি বললাম যে, "আচ্ছা ঠিক আছে চলো দেখি যে কেমন লাগে।" তো যাওয়ার পরে ওঠার পরে মানে ওই যে উপর থেকে সবকিছু যে দেখা, ওই যে অ্যামেজিং একটা ভিউ। আর যখন সেই যে পাইলট ছিল সে আমাকে বলল যে, "তুমি ইউ ক্যান টেক দ্য কন্ট্রোল অ্যান্ড ডু দ্য ম্যানুভার বাই ইয়োরসেলফ।" সো আমি একটু ডানে ঘোরালাম, বামে ঘোরালাম প্লেনটা। তো আরে সো এক্সাইটেড যে পুরো জিনিসটা। তো নামার পরে আমি চিন্তা করলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে মানে আর কি করা যায়? তখন একটা স্কুল ছিল মানে এরোডাইনামিক স্কুল অফ এভিয়েশন স্যান হোসে এয়ারপোর্টের সঙ্গে। তো সেই স্কুলে এরকম গ্রুপ অন ডিল দিত যে ৩ টা ফ্লাইট নিতে পারবে এবং ৩ জন ইন্সট্রাক্টরের সাথে তারপরে দেখো যে ইফ ইটস ইওর কাপ অফ টি দেন জাস্ট গো ফর ইট। সো আমি চিন্তা করলাম ঠিক আছে আমি নেই দেখি কেমন হয়। তো নেয়ার পরে মানে আমি দেখলাম যে জিনিসটা আমাকে এত ইন্সপায়ার্ড করলো যে আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে why don't I go and pursue private pilot licensing. সো ওইখান থেকে আরকি ওই জার্নিটা এবং এখনো চেষ্টা করে যাচ্ছি আরকি। সেটাই। এটা যে কতটা ইন্সপায়ারিং যে কেউ যেকোনো সময় যেকোনো কিছু শুরু করতে পারে। মানে এজ ডাজন্ট ম্যাটার, কিছু ডাজন্ট ম্যাটার। ইচ্ছা একটা হয়তো সুযোগ ব্যাপারটা আছে, সুযোগ সবার হয় না। কিন্তু সেই অপরচুনিটিটা পেয়েছো তুমি এবং সেখান থেকে তুমি সেটাকে কন্টিনিউ কন্টিনিউ সেই সাপোর্টটা দিচ্ছে আর আমারও ইচ্ছা তো দেখি কতদূর যাই। বাট ইচ্ছা আছে অবশ্যই হবে তোমার দ্বারা হবে। So coming back to Nazia, if you can hear me, Nazia, শুনতে পাচ্ছো? Yes. ওকে। একটু হয়তো একটু সিরিয়াস কথাতে চলে যাই আবার। তুমি যে এই এন্টারটেইনমেন্ট ও মিডিয়াতে ওয়ার্ল্ডে এসছো, খুব কি কোনো বাধা পেয়েছো লাইক ফ্যামিলি থেকে বা তোমার হয়তো if you had a married life, did it impact you? How did it impact you? কতটা বাধার সামনে নাকি সবাই খুব সুন্দরভাবে সবকিছু তোমার মন মতো হয়েছে সেটা সম্বন্ধে আমাদেরকে একটু বলো। না, মন মতো কখনোই বোধহয় হয়নি বিকজ মন মতো হওয়া মানে অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট আই অলওয়েজ বিলিভ দ্যাট আই ক্যান ডু বেটার। সো আমি কখনো যখন সেটে কোনো সিনের শট দেওয়ার সময় আমার ডাইরেক্টর হ্যাপি হয়ে গেলেও স্যাটিসফাইড হয়ে ওকে বললেও আমার মনে হয় আর ইউ শিওর ইউ গট দ্য রাইট সিন, আই মিন আই ফিল লাইক আই কুড ডু বেটার। তখন মানে আমার মোস্টলি মানে স্যাটিসফ্যাকশন আমার খুব কমই হয়। And I believe this is how you grow because you always think there is a room to, improve and give your best. Yes. বাসা থেকে, ফ্যামিলি থেকে definitely অনেক বাধা ছিল।
ছিল মানে এখনো আছে, জাস্ট দে গেভ আপ অন দ্যাট শুনবে না বা বলে লাভ নেই, বিকজ আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ইজ ভেরি কনজারভেটিভ। সো Yes, ছোটবেলাতেও যখন I স্কুলে know that. যখন তুমি আমাকে দেখতে তখনও পারমিশন ছিল না আমার। সো লুকিয়ে লুকিয়ে অডিশন দিয়ে এভাবে ওভাবে, এবং অনেক জায়গায় পারমিশন পেতাম না যাওয়ার। আই রিমেম্বার একবার রেডিও থেকে আমাকে আমাদের যখন ডাকে একটা নাটকের জন্য, আমার গ্রুপের সবাই গেল, অথচ আমাকে পারমিশন দেয়নি। তারপরে ডিবেটের জন্য যখন টিভি ডিবেট করার জন্য যখন বাংলাদেশ টেলিভিশনে ডিবেটের জন্য যখন যাই, তখনও বাসা থেকে পারমিশন ছিল না। অনেক কষ্ট করে কনভিন্স করে যাই, এবং আমি তখন বেস্ট স্পিকার হই। আমার তখন মানে আমাকে নিয়ে খুব প্রাউড করে সবাইকে বলেছে, ও ইউনো শি ইজ কামিং অন টিভি অন দ্যাট ডেট এন্ড ব্লা ব্লা ব্লা। বাট সো সেম থিং আমার এখানেও ফেস করতে হয়েছে। এবং after a certain point, I just felt like, this is what I like doing, this is what I want to do. Tarpore, there was it's just a journey. I feel like there's a lot more to do. There is no looking back. Yes, that's amazing. I mean, tomar perseverance, I think you are very perseverant about your hobby, about your tomar jeta dorkar, jeta tumi chao, seta tumi jano, you know what you want. Thank you. Which is Thank you. something we all sometimes we অনেকেই জানে না, বুঝতে পারে না, বুঝতে বুঝতেই শেষ হয়ে যায় যে ওকে সময় শেষ, আর কখন কি করব, রাইট? দ্যাটস, বাট তুমি সেটা ছোটবেলা থেকে জানতে এবং সেভাবে তুমি সেটাকে পার্সু করেছো। It's commendable. It's literally commendable. I mean, Thank you. You have done an amazing job. Thank you so much. তো তোমার কাছে আবার একটা প্রশ্নটাই করি, যেহেতু একই টপিকে ধরনের টপিকে আছি। তুমি যেহেতু ওই যে মানে you are putting yourself out there, you have your public personality, a celebrity, definitely posting online, and অবশ্যই পোস্ট করতেই হবে, আমরা সবাই করি, তার মধ্যে তোমার তো আরেকটু বেশি। তো do you have যে cyber bullying বা যে commenting different, because it's open platform for everybody, anybody can say anything, তুমি সেটা কি খুব how does it affect you, তুমি কিভাবে এটাকে ডিল করো? Honestly, I don't care much, because if you start caring about it, then you cannot move forward. You will get stuck. And so আমি যেটা করি, কোনো আমার কোনো ম্যানেজার নেই, I don't have any agent, আমি নিজেই সবকিছু হ্যান্ডেল করি। সো খুব বেশি অফেন্সিভ কিছু হলে আমি এটা ডিলিট করে দেই বা ব্লক করে দেই। আর সাইবার বুলি ছাড়াও ইন পার্সন, স্পেশালি বাঙালি কমিউনিটিতে অনেক সময় অনেকে হয়তো অনেক কমেন্ট করে। তো ফার্স্ট অফ অল ট্রাই করি সিলেক্টিভ কাজ করার। আমি কখনোই কোয়ালিটি অফ ওয়ার্কের পিছনে ফোকাস করিনি। অনেক কাজ আসে যেটা আমি হয়তো অনেক বড় অপরচুনিটি, বাট ইফ আই এম নট কমফোর্টেবল, I don't, without any second thought, I'll let it go, and I'll only do few work, but I make sure that it's respectful. Baki, you are not here to please everybody. You cannot please everybody or every, there are different level of audience. Exactly. So exactly. So whoever you cannot please, it's okay. There are lots more entertainment out there. Other people can entertain them. Exactly. At the end of the day, it's okay. It's just okay. Just let it go and chill. তো যাই হোক, ঠিক আছে ফাতেমা আপু, I want to know, do you actually need a village to raise your children? Of course. People think it's an island, and it is funny. I usually, like, if I'm driving with the kids, I take the opportunity to share with them what's going on. And so today we were going somewhere, and I was telling them that mommy has to be over Zoom at 6:30, so please, for an hour, be quiet. And so far so good, they have been good. And they're like, oh, what's it about? And I'm like, they want to have a discussion about how working women and are handling things, and they're like, yes, mommy, you can do it, you work and you do it all. And I said, yes, but I cannot do it alone. And they're like, yes, you need you need help. And I said, yes, that's why you guys help me out, so I can do my work, and that's why I'm able to do it. And then they're like, oh, you also need Baba
which is good. I do need my husband, otherwise, all the work trips would not happen. Not happen. I'm actually going on a conference and a client visit at 6 a.m. tomorrow. Oh my and God. I've been Okay. home for 4 days, and without their Baba, I wouldn't be Of course not. he has to step in and take care of them. And then my little one goes, and you need a babysitter. So my 3-year-old goes, oh, you also need a babysitter. So How yes, sweet. so village is absolute necessity, and the village you have will look different for different people, right? So Right. For me, my village has been my family. Of course, my husband takes care of the kids when I'm gone. Otherwise, there was a point in time I was traveling every other week, and having little kids, to be able to do that, if you don't have the support, you cannot do it. It's not possible. Right. I also lucked out. I had a great auntie. I have to thank her. Selina Chachi, call her auntie. She helped me with taking care of the kids from when they were little, for each one of my 3 kids. And my mom came in to help me whenever I had babies, and and my friends in the community, they're looking out when I'm going to events, or they're looking out for my kids, or giving them good advice, or even just a hug, and that's more than enough. That's all they need. They need to know that they're loved and they're taken, they're cared for, right? Yeah, and so true. So they're my in-laws family and everybody. So I'm lucky that way. I do have a village. It's my family, my extended community in the Bay Area, everybody. So that has helped me to be where I am today. Definitely. That's so nice. And do you feel that আপনার যে guilty feelings when you're away, do you have that? Do you get that all the time, or do you don't? Or if you do, like, how do you kind of try to avoid it? So mom guilt is very real, right? Yeah. And I think whether you're a working mother or a stay-at-home mother, or however you choose to live out your motherhood, you are going to have guilt. Because we are not sure what the future holds, but there are certain things that defined my choice of what I want to do. So early in my 20s, I was doing an internship in Pleasanton, and I had a director who had a PhD, and she had 3 kids. I was 23 or 22 back then. But she told me something. She used to mentor me on different things. And one day we were having lunch, and she was very upset. She had 3 kids, and she said, Kenise, I sacrificed 20 years of my life, even though I had gone to college, I had done all this, and I stayed at home. And even when the kids grew up and went to school, I made sure I was home by 2:00, so that I can take care of my kids. But now kids are like all doing things or living a life that she may not approve of. And she said, I feel like all that sacrifice where I put myself on hold was for nothing. But on the other hand, I see my mother. My mother was a stay-at-home mom, and I felt that was ideal. My mom was there at 3:00. I couldn't be like 5 minutes late from the bus stop. I grew up in Malta, and my mom would be standing right there. Like, if I didn't walk from bus stop to home in 5 minutes, like, she would be in the streets. And I thought that is the right way of raising a child. Like, you have to be present. You have to present 24/7 to raise your children. But having all these philosophies, then it made me think that there is no right or wrong, because you don't know the future. If you believe in your higher power, if you believe in Allah, or whatever God it may be, it's in their hands, and the future is unknown. So what you can only do is you have to make a decision, and you have to be able to live with it. So any decision I make,
I feel like when I'm old and I'm gray and my kids are grown, can I live with my decision? So having said that, that's the only way I can deal with my mom guilt, because my kids are seeing the sacrifices I'm doing and they're learning from it. They're learning some valuable lessons from it. They can tell you what Orban does. If they know how sales happen, they understand the value of $1 because they say that, Mom, you work hard for your money. So we can have those conversations. That's amazing. And I feel like I didn't have that when I was little. I had a lot of love, but I didn't have a worldly view of work per se. So we are all doing our best, and the guilt is real. So but those are great advice, Apu. আমি মনে করি I think you will feel guilty. It's gonna be there, হবেই থাকবেই। তার মধ্যেও কিছুটা কিভাবে একটুখানি ভালো লাগা যায়, কিভাবে এটাকে ওয়ার্কআউট করা যায়, এটার চেষ্টা আমরা সবাই করি, সব মাই করে। স্টে এট হোম মমি হোক বা ওয়ার্কিং মম, অফ কোর্স এভরিবডি ডাজ देयर বেস্ট। থ্যাংক ইউ সো মাচ। পুলম, তোমার কাছে আসি। একটু সিরিয়াস আবার। তো আমাদের সমাজে অনেক ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আছে, বিশেষ করে আমাদের নারী পুরুষের ক্ষেত্রে তো অনেক বেশি, এটা তো আমরা সবাই স্বীকার করব। এনি কেসে বৈষম্যটা অনেক বেশি চোখে পড়ে। বাট আমাদের এই যে পারফেক্ট, এই যে আমরা সারাক্ষণই পারফেক্ট হওয়ার চেষ্টা, সবসময় কেন জানি নারীদের উপরই এসে পড়ে যে সেই সবকিছু করবে, সব কাজ করবে, আর্নও করবে, আবার বাসায় এসে রান্না করেও খাওয়াবে, বাচ্চাদের কিছু হলেও মায়েরই দায়িত্ব, অসুবিধা হলে মা তুমি ছিলা না দেখেই হয়েছে, এই ধরনের একটা মানসিকতা সবার মধ্যেই থাকে। এই অনুভূতি, এই বৈষম্যটা কেন, এবং এটা কি তুমি ফিল করো, বা করে থাকলে তুমি কিভাবে এটাকে ডিল করো যে না, এটা ইকুয়াল একটা ডিস্ট্রিবিউশন হওয়া উচিত, বা এটা কিভাবে আমরা ফিগার আউট করা উচিত আমাদের, এটা তুমি আমাকে একটু বলো। হ্যাঁ, এটা আসলেই না আপু, এটা হয়তো খুব সহজে এটা অ্যান্সার করা যাবে না। কারণ জিনিসটা আমরা হয়তো বিভিন্ন জায়গা থেকে এটা আমরা ফিল করি। অনেক সময় হয়তো নিজেরা এর মধ্যে দিয়ে যাই, ফিলও করি না, বাট যাচ্ছি। এই ডাবল স্ট্যান্ডার্ডটা আমি শুধুমাত্র আমার ক্ষেত্রে না, আমার মনে হয় যে সব মহিলারাই বা মেয়েরাই কম বেশি এটা ফিল করে থাকে। আমার ক্ষেত্রে আমি যেটা দেখেছি, বা আমি আমার চারপাশ থেকে যেটা দেখেছি, যে মেয়েদের ক্ষেত্রে বারটা এত হাই, একটা বাইরে কাজ করলে তাকে বলা হবে যে তুমি তো ঘরে কিছুই করছো না, তোমার নারী বৃথা। আবার আমি যদি ঘরে সব কাজ করি, তাহলে বলবে যে বাইরে যে মেয়েটা আর্ন করছে তার মধ্যে তুমি হচ্ছে শক্ত সামর্থ্য না, বা তার মধ্যে ইন্টেলিজেন্ট না। তো সবসময় একটা মেয়েকে যে দমিয়ে রাখার একটা চেষ্টা, যে ওকে ছোট করে দেখানো যে তুমি তোমার কাজটা আসলে বড় কিছু না, আর কি তুমি আরো কেন করতে পারো না। সো আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়, আমার বাসার ডায়নামিকটা একটু ডিফারেন্ট। আমি যেহেতু বাইরের কাজ একটু করতে বেশি পছন্দ করি, আমার নিজের কাজ নিয়ে হোক, এবং আমার ফ্লাইং বা আদার্স কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি। আমার বাসায় আমার রান্নাবান্না থেকে আমার বাচ্চার যে প্রাইমারি কেয়ার গিভার সেটা আমার হাসব্যান্ড। সো এই জিনিসটা অনেক সময় একটু অদ্ভুত লাগে সবার কাছে। কারণ সবাই যখন এসে দেখে যে আমার বাসায় হচ্ছে রান্নাবান্না সাইমন করে, আমার হাসব্যান্ড করে, এবং সে আবার প্রিয়াকে টেক কেয়ার করছে। তারা একটা একটু তাদের মধ্যে কি বলবো, যে কটাক্ষ থাকে, আবার একটু হচ্ছে যে আচ্ছা তুমি তো ভালোই, হাসব্যান্ড সব করে নিয়েছো, বা তোমার তো তাহলে কোনো ধরনের কোয়ালিটি নাই, তুমি একটা ভালো রান্না করতে পারো না, মানুষ আসলে ঠিক মতো হচ্ছে মানুষকে সার্ভ করতে পারো না। ওই জিনিসটা হয় আর কি। তো প্রথম দিকে আমার খারাপ লাগতো, কারণ আমি অনেক ধরনের কথা শুনেছি, এমনও শুনেছি যে জামাই কি বসে খাওয়াবে নাকি সারা জীবন, নিজে তো রান্না করতে পারো না। পরে একটা সময় খারাপ লাগতো, তারপরে দেখলাম যে না, আসলে জিনিসটা খারাপ লেগে লাভ নাই। আমার কথা হচ্ছে যে আমি যে জায়গাটাতে ভালো, আমি সেই জায়গাটাতে কন্ট্রিবিউট করছি, যে জায়গাটাতে আমি ভালো না সেখানে আমার হচ্ছে হেল্প দরকার, এবং সেটা আমি আমার বেটার হাফের কাছ থেকে পাচ্ছি। রাইট। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে সেম জিনিসটা যদি আবার আমার হাসব্যান্ড করতো, তাকে কিন্তু ওই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হতো না যে তুমি বাইরের কাজ করো, ঘরের কাজ কেন করো না। সো আমি দেখলাম যে না, আসলে এই কথাগুলো মাথায় নিয়ে লাভ নাই। কারণ মানুষের আমার থেকেই শুরু করতে হবে। আজকে আমি যদি মানুষের কথায় বায়াসড হয়ে যাই, এবং
আমার নিজের বার আমি হচ্ছে হাই করার চেষ্টা করি যে আমি বাসায় হচ্ছে একদম পারফেক্ট একটা বাহু থাকবো। বাইরেও গিয়ে কাজ করব হচ্ছে সুপার ওম্যান এর মতো। সেটা সম্ভব না। না। তো সেটা যেহেতু সম্ভব না আমি হচ্ছে ওই কথাগুলোকে এখন কানে দেই না। রাইট। এভয়েড করার চেষ্টা করি এবং মানুষের মধ্যেও যখন আমি দেখি যে ওই জিনিসটা করার প্রবণতা আছে যে হ্যাঁ, তারা হ্যাঁ। চায় যে সবকিছুতে বেস্ট দেখাতে। হুম, হুম। আমি ট্রাই করি আমার পার্সপেক্টিভটা তুলে ধরতে। হুম, হুম। যাতে করে আমার মনে হয় যে এট লিস্ট আমার ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে আমি একটা পজিটিভ ক্রিয়েট করার চেষ্টা করি যে হুম, হুম। আম একটা অ্যাটিটিউড হুম, যে হুম। দেখো প্রত্যেকটা মানুষের পারফেক্ট হওয়ার দরকার নাই। কেউই হচ্ছে পারফেকশন এই ওয়ার্ডটাই আমি জানি না যে এটা কিভাবে আমি ডিফাইন করব। সো রাইট। তুমি যতটুকু পারো তুমি অতটুকুই করো। হুম, হুম। এর বেশি কিছু করার দরকার নাই এবং কেউ যদি কিছু এটা বলে এটা নিয়ে সেটা নিয়ে খারাপ করারও কিছু নাই। কারণ এট দ্য এন্ড এ এটা তোমার লাইফ। তুমি কিভাবে এক্সাক্টলি, ডিল করবা ইটস টোটালি আপ টু ইউ। এক্সাক্টলি। না তুমিও ভাগ্যবান যে তোমার হাসব্যান্ড সেরকম কোঅপারেটিভ এবং সেই মাইন্ডসেটে আছে। সেম ওয়েভলেংথ এ চিন্তা করে। কারণ অনেক আমাদের দেশি মানুষের মধ্যে এই মানসিকতাটা খুবই কম। আমি দেশে গেলে এই ধরনের কোয়েশ্চেন অনেক ফেস করি। একটা সময় শুনতাম এখন যেরকম এই এখন জিনিসগুলাকে হচ্ছে আর পাত্তা দেই না। না, সেটাই দেওয়া উচিত। এবং আম আমি আমার হচ্ছে কাউন্টার আর্গুমেন্ট এ আমারও কিছু পয়েন্ট থাকে যে বলি আরকি। এট লিস্ট মানুষের চিন্তা ভাবনাকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করি। ডেফিনিটলি উই অল শুড। আমাদের সবার এটাই প্রচেষ্টা। আজকের কথোপকথনের এটাই মেইন প্রচেষ্টা। রাইট, মানবিকতাকে একটুখানি ওপেন মাইন্ড হওয়া। রাইট। সবকিছু একই গদ-বাঁধা জীবন একই রকম হাজার বছর ধরে চলে আসছে বলে এখনো সেভাবেই চলবে। হবে সেটা তার তো না। আমরা অফ কোর্স উই হ্যাভ টু চেঞ্জ আওয়ার মাইন্ডসেট। আমি একটা কথা সেদিন একটা ফেসবুকেই দেখছিলাম যে হুম, বলছে যে, "We want women as if they don't have children and raise children as in they don't have work." এই কথাটা এক্সাক্টলি। আমার কাছে এত মানে সত্যি লাগলো যে সত্যি আসলে যে কি এক্সপেকটেশন আমাদের উপরে যেটা আমাদের সবসময় যে পারফেক্ট হওয়ার যে মিথটা there's আবার আমার মানে মেয়েরাও মেয়েদের মানে কি বলবো যে নিজেরাও একটা ধরনের ফিল করি, প্রেশার ফিল করি যে আচ্ছা অমুক এক্সাক্টলি আপু এই করে, হ্যাঁ, বাসাও সামলায় মানে বাইরেও এক্সাক্টলি সামলায়, আমি তো কিছুই পারি না, আমাকেও শিখতে হবে। হ্যাঁ, এই যে এক্সাক্টলি পিয়ার প্রেশার ফিল করা বা হচ্ছে হুম, এই সবসময় একটা কম্পিটিশন বা হুম, হুম, সবসময় এই যে একটা বাউন্ডারি সেট হুম, করে দেয়া মেয়েদের জন্য। আমার হুম, মনে হয় দরকার নাই এটার কিছু। না লাইফ আসলে, লাইফ কয়দিনের জাস্ট এনজয় আসলে করে I যতটুকু totally পারি agree এর মধ্যেই। খুবই ঠিক কথা বলেছো। আরেকটা ইম্পোর্টেন্ট কথা যেটা আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে তোমার সাথেই বললাম কন্টিনিউ হুম, করি। যে সবসময় আমরা যেটা খারাপ হয় সেটার জন্য মেয়েরাই দায়ী। হুম, নারী মানেই যেটা ইয়া দোষ, ভুল সব মেয়েদের দোষ। তো ডিভোর্স ওয়ার্ডটাও it comes with the like always নিশ্চয়ই মানে একটা ট্যাবু এটা একটা হুম, নিষিদ্ধ ওয়ার্ড। আমরা সহজে ওপেনলি ডিসকাস করি না। বা করে থাকলেও মানে খুবই মানে ফিসফিস করে বা খুবই হুম, লুকোচুরিতে কথা বা হলেও মেয়েটারই দোষ। রাইট। এই জিনিসটা এই মাইন্ডসেট এই জিনিসটা আমি খুব অপছন্দ করি আমি পার্সোনালি এবং হুম, আমি চাই এটাও একটা পরিবর্তন আসুক যে কেন সবকিছু কি শুধু মেয়েটারই দোষ? কেন ছেলের কোনো মানে দোষই বা হতে হবে কেন? There might be just some kind of differences. তো এই জিনিসটা সম্বন্ধে তুমি কিছু বলতে চাও? হ্যাঁ। তো আমার আমি যেটা বলব যে আমার নিজের পার্সোনাল লাইফ এ এমন একটা ঘটনা ঘটেছে। আচ্ছা, আমার লাইফ এ আমি একটা ডিভোর্স এর মধ্য দিয়ে গিয়েছি। আচ্ছা, তো আমি এইজন্য আমার হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্স টা আমি হয়তো মানে ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স আমার আছে আরকি। আচ্ছা, আমি যখন এই দেশে মানে ১ম এসেছি 2013 এ মাস্টার্স করতে। তখন যেটা হলো যে আমি আমার ওই কমিউনিটিতে মানে মোটামুটি একটা সিঙ্গেল মেয়ে ছিলাম যে হচ্ছে আম একটা এন্টারটেইনমেন্ট ওয়ার্লড থেকে এসেছি আরকি। জি। সো মোটামুটি হুম, একটা গসিপ সবসময় থাকতো আরকি। যে হুম, একটা মেয়ে হুম, এসেছে সে আবার হচ্ছে এরকম মিডিয়া ট্যাগ নিয়ে এসেছে। হুম, সো আমার বাবা-মা চিন্তা করলো বাংলাদেশ থেকে যে এই মেয়েটাকে বিয়ে দিয়ে দেই। তাহলে হয়তো মানে সমাজ কথা বলবে না। হুম, সো হুম, দেখা গেল যে ১-২ মাসের মধ্যেই একবারের দেখায় আমার বিয়ে হয়ে গেল এবং বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে আমরা ১ম যে জিনিসটা খেয়াল করলাম ২ জন যে আমরা একজন আরেকজনের জন্য একদমই কম্প্যাটিবল না। হুম, আমাদের চিন্তাধারা, আমাদের সবকিছুই ডিফারেন্ট। হুম, হুম, সো যেটা হয় যে বিয়ে হওয়ার ২ মাসের মধ্যেই ডিভোর্স ফাইল হলো এবং we get separated. প্রবলেমটা হচ্ছে যে এখানেই জিনিসটা থেমে থাকতে পারত। যে ঠিক জি, আছে সবকিছু এখানেই শেষ হয়ে গেছে। আমরা হ্যাঁ, আমাদের নিজেদের লাইফে আমরা আমাদের মতো সামনের জীবনটাকে গড়ে নেয়ার চেষ্টা করি। রাইট। তো যেটা হয় যে অনেক ধরনের গসিপ শুরু হয়ে গেল। হুম, আর হুম, আমার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আগে থেকেই মিডিয়ার একটা ট্যাগ ছিল। তার হুম, মধ্যে আবার হচ্ছে সদ্য ডিভোর্সে একটা মেয়ে। হুম, হুম, তাহলে তো মানে নিশ্চয়ই এর এর তো সমস্যা আছে। সো হুম, ক্যারেক্টার নিয়ে প্রচুর কথা শুনলাম।
এমনও হয়েছে অনেক আপু বিভিন্ন স্টেট থেকে আমাকে নক করে আ বা মানে আমার বাসায় এসেছে এবং বলেছে যে, "তোমার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি। হুম। অনেকটা তোমাকে আমার একটু দেখার শখ ছিল, আমি দেখে গেলাম আজকে।" তো ওহ মাই এমন গড! একটা যে বা একটা মানে কি বলবো দর্শনীয় বস্তু আরকি। যে মাই না গুডনেস! দেখলে না দেখলে হয়তো মানে জীবন বৃথা। দেখে যাই। কোন ভীষণ। স্টেটে কোন মেয়েটার এরকম হয়েছে, এত কথা শুনছি একটু দেখে আসি। ওহ মাই গড! সো আচ্ছা। এবং সোশ্যাল মিডিয়াতেও লেখালেখি হলো। আ আমার ওই সময়টাতে আমার খুব হুম, খারাপ একটা সিচুয়েশন যাচ্ছিল। কারণ বাবা-মা তো বাংলাদেশে। জি, আর হ্যাঁ। আমি এখানে একা জিনিসটা ফেস করছি। হুম, হুম, আমার মোটামুটি একটা একঘরে সিচুয়েশন এ এবং আমার সাথে যারা মানে মিশবে, সেই হুম, মিশারও কোনো ধরনের অবস্থা নাই। কারণ তাদেরকেও অনেক ধরনের কথার সম্মুখীন হুম, হতে হুম, হয়। হুম, হুম, সবাই মোটামুটি আমাকে হুম, এক হুম, ধরনের আইসোলেটেড করে ফেললো আরকি। হুম, হুম, সো ওই অবস্থাতে আমি চিন্তা করলাম যে আমার কি পড়াশোনা করা উচিত বা কি করা উচিত আমার জীবনে এখন? হুম, আমি ইউনিভার্সিটিতে যেতাম। পড়াশোনা কিছুই হতো না। প্রভিশনে চলে গেলাম যে ঠিক আছে পরের সেমেস্টারে যদি ভালো করতে না পারি তাহলে আমাকে ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়ে যাব। তো হুম, আমরা যারা আসি যে F1 ভিসা নিয়ে পড়াশোনা করতে, আমাদের একটা স্বপ্নই থাকে আমরা এখানে পড়াশোনা করব, দেন একটা চাকরি পাবো। আর সেখানে ১ম এই আমার হচ্ছে একটা মানে এত বড় একটা ধাক্কা এবং আমি জানিও না আমার লাইফে আমি কি করব। সো তখন আমি খুবই লাকি যে আমার একজন প্রফেসর ছিলেন। মানে পরবর্তীতে আমার প্রফেসরই যিনি আরকি। তার সাথে আমার একদিন কথা হয়। আ এবং উনি আমার পুরা স্টোরিটা শুনে বললেন যে, আ "দেখো আমি তোমাকে একটা উপদেশ দেই, এই যে চারপাশে এত কথা হচ্ছে, এই কথাগুলো একসময় থাকবে না। হুম, যদি হুম, তুমি নিজেকে ধরে রাখো, এস্টাবলিশ হও হুম, এবং হুম, তুমি তোমার পড়াশোনাটা শেষ করো।" হুম, তো আমি জানি না যে তার কথার মধ্যে কি ছিল বা আমার যেরকম হয় না যে একটা মানুষের দেয়ালে পিঠ থেকে গেলে সে একটা খড়কুটা দিয়ে বাঁচতে চায়। হুম, 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 আমার মনে হলো যে না আমার হয়তো পড়াশোনাটা শেষ করা উচিত। কারণ আল্টিমেটলি এটাই হয়তো আ আমাকে বাঁচতে শেখাবে আরকি হুম, এই ধরনের সোসাইটিতে। সো আমি মানে পড়াশোনা শুরু করলাম। পাশাপাশি হচ্ছে কাউন্সেলিং এ বিভিন্ন আমাদের ইউনিভার্সিটিতে কিছু ফ্রি কাউন্সেলিং ছিল সেগুলা নিতাম। হুম, মানসিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল আরকি। আর হুম, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে নিজেকে টোটালি হচ্ছে আউট করে ফেললাম আরকি। ওকে। সো ১.৫ বছর তারপরে ১.৫ বছরটা হচ্ছে যে নিজেকে গড়ার সময় আরকি। কারণ হুম, আমি জানি যে যখন মানুষ আমাকে নিয়ে কথা বলছে, হুম, হুম, let them talk about myself এই সময়টাতে আমি নিজেকে গড়ি। হুম, তো হুম, আমি ওই পড়াশোনা শুরু করলাম। জেদ চেপে গেল একটা আ যে মানে প্রভিশন থেকে তো বের হবই। হুম, ভালো একটা রেজাল্ট নিয়ে বের হব। সো হুম, আল্টিমেটলি তাই হলো। ১.৫ বছরের চেষ্টায় পড়াশোনাটা শেষ করলাম। আবার একটা হচ্ছে সিসকোতে যখন জব পেলাম, ১ম ওহায়োতে। হুম, স্টেট চেঞ্জ করলাম। হুম, এবং তখন যখন আমি নিজে ড্রাইভ করতাম, হুম, নিজের বাজার নিজে করতাম, নিজের বিল নিজে পরিশোধ করতাম, হুম, নিজের অফিসে নিজে যেতাম এবং হুম, আমার ছোট ভাইটা তখন কানাডাতে, তাকে আমি হচ্ছে ফিন্যান্সিয়ালি হেল্প করতাম। সো হুম, আমার তখন মনে হলো যে আমার আর কিছু ভয় পাওয়ার নাই। কারণ হুম, আমার লাইফে আমার যেটা অ্যাচিভ করার আমি সেটা অ্যাচিভ করে ফেলেছি। এবং হুম, সামনে হয়তো আমাকে থামানোর কেউ নাই। সো হুম, আল্টিমেটলি ওই যে শুরু হয়েছে এরপর থেকে হচ্ছে লাইফ থেমে থাকে নাই। এরপর তো ক্যালিফোর্নিয়া মুভ করলাম, আবার বিয়ে হলো, বাচ্চা হলো। সো এখন যখন আমি মানে ফ্ল্যাশব্যাক করি পুরা জিনিসটা আমার মনে হয় কি যে ওই সময়টাতে একটা মেয়ের জন্য খুব ডিফিকাল্ট একটা সময় যায়। হুম, মেয়ে-ছেলে হুম, সবার জন্যই যায়। বাট রাইট, আমাদের সোসাইটিটা এমনভাবে মানে আ করা হয়েছে যে মেয়ের উপরে হচ্ছে এই যে চরিত্রগত বিভিন্ন মানে আ রাইট। বিষয় বলা হয় এবং হুম, এই হুম, কারণে প্রেশারটাও বেশি যায় আরকি এবং আমার ক্ষেত্রেও সেইম জিনিসটা হয়েছে। সো হুম, হুম, এমনও হয়েছে যে এখন অনেকে আমাকে নক করে পার্সোনালি বলে যে, "আমি তোমার সম্পর্কে এটা শুনেছিলাম বাট আমার পরবর্তীতে ভুলটা ভেঙেছি যে সরি আমি তোমাকে এরকম মনে করেছি।" হুম, তো ওইটাই আরকি যে একটা আ ওইটা খুবই একটা ডিফিকাল্ট টাইম। আমরা যারা আছি আশেপাশের, এখন যখন আমি এই ধরনের খবর শুনি বা দেখি, আমার মনে হয় যে আমাদের আসলে নিউট্রাল পজিশন থেকে পুরো জিনিসটা দেখা উচিত। কারণ ওই ছেলে হোক, মেয়ে হোক, তারা খুবই একটা হচ্ছে কঠিন একটা মুহূর্তের মধ্য দিয়ে যায়। আমরা হুম, যদি হচ্ছে আরো গসিপ করে, আরো হুম, তাদেরকে মানে হেল্প তো হয়ই না, উল্টা হুম, হুম, তাদেরকে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের উল্টাপাল্টা পরামর্শ দিয়ে তাদের জীবনটা আরো দুর্বিষহ হয়ে যায় আরকি। একদম। আমার ক্ষেত্রেও যেটা হয়েছে আমি দেখেছি। সো আমি ওই জিনিসটা এখন এভয়েড করি এবং আমার মনে হয় যে মেয়েদেরকে মানে এটা খুবই আসলে হয়তো হার্শ শোনাবে বলতে। বাট দেখা যায় অনেক সময় মেয়েরাই মেয়েদেরকে হচ্ছে বেশি এই বদনামগুলা করে থাকে। আমার রাইট। ক্ষেত্রে আমি এটা দেখেছি যে আমাকে চেনে না, জানে না অথচ আ মানে অনেক কথা বলছে আরকি। হুম, সো হুম, এই হুম, জিনিসগুলো আমাদের স্টপ করতে হবে। আমাদেরকে মানে
সেই মানুষটার পজিশনে নিজেকে নিয়ে গিয়ে চিন্তা করতে হবে যে একটা ডিভোর্স বা এই জিনিসটা কতটুকু একটা মেন্টাল ট্রমা। একটা মানুষ যখন এর মধ্যে দিয়ে যায়, কতটুকু কষ্টের মধ্যে দিয়ে যায়। এক্সাক্টলি, আমি যদি তাকে হেল্প করতে পারি মানসিকভাবে, আমি সেটা করি। আর যদি না পারি তাহলে এট লিস্ট তার কোনো ক্ষতি যাতে না করি বা তাকে এক্সাক্টলি, এই মানে বাজে কথাগুলো বলে তাকে কষ্ট না দেই। তো এক্সাক্টলি। এই তো আমার জীবন থেকে আমি বললাম আরকি আপু। আমি না, এটা অনেক ধন্যবাদ। তুমি এবং তোমার এই পার্সোনাল এত ডিটেইলস তুমি আমাদের সাথে সবার সাথে শেয়ার করছো। ইটস কমেন্ডেবল। থ্যাংক ইউ সো মাচ তুমি ফর শেয়ারিং দিস। আমার মনে হয় অনেকে এটা দ্বারা উপকৃত হবে। মানে একটু বেটার ফিল করবে যে আই এম নট দ্য অনলি ওয়ান অ্যান্ড ইউ ক্যান ফেস ইট অ্যান্ড এটাকে সম্মুখীন হয়ে সামনে আগানো সম্ভব। আমরা এক্সাক্টলি সবাই যদি একটু হেল্প করি, সবাই যদি সবকিছুতে ইন্টারফেয়ার না করি। হ্যাঁ। কেউ এটাই ইচ্ছা করে শখ করে তো আর এটা করে না, তাই না? আর কেউ এটাই জীবনের শেষ হুম, কিছু না। জীবনটা এক্সাক্টলি। অনেক, অনেক বড়। সো যদি এই হ্যাঁ, ধরনের ইনসিডেন্ট হয়ে যায় এখানে মানে খারাপ ফিল করার কিছু নাই। কিছু জাস্ট নাই। নিজেকে গড়তে হবে, সামনের দিকে যেতে হবে আরকি। হ্যাঁ, পজিটিভ হ্যাঁ। অ্যাটিটিউড রাখতে হবে নিজের হ্যাঁ, মধ্যে। হ্যাঁ, সেটাই আরকি বেসিক্যালি। তুমি তোমার মেয়েকে কি কিছু মানে হাউ ডু উই ইনস্টিল যে সেলফ ওয়ার্থ, দ্য ফিলিং অফ সেলফ ওয়ার্থ। হাউ ডু উই মানে নিজের সত্তা সম্বন্ধে একটা প্রেস্টিজ, একটা পার্সোনালিটি ডেভেলপ করতে তুমি কি তোমার মেয়েকে শিখাবা মনে করো যে ঠিক আছে যেমন আমিও আমার ২ টা মেয়ে, আমি তাদেরকে কি হুম। শিখাবো? কিভাবে তাদেরকে গড়বো যে তারা কোনো এরকম পরিস্থিতিতে পড়লে আমি তাকে সে নিজে পায়ে নিজে দাঁড়ায় কাজটা করতে পারবে। এই ধরনের কোনো স্পেসিফিক কিছু তোমার কি কোনো উপদেশ আছে মাদের জন্য? হুম, আমার আমার মেয়েকে আমি যেটা বলব যে ও নিজেকে নিজের ভালোবাসতে। হুম, মানুষের কান পড়ায় বা কথায় হচ্ছে বিচলিত না হয়ে হু, হু, I think রাইট অ্যান্ড রং ওই জিনিসগুলাকে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ ওই জিনিসটা বুঝে নিজের ডিসিশনটা নিজে নেয়া। আর হুম, যেকোনো ক্ষেত্রেই মানে স্ট্রং একটা কি থাকতে হবে অ্যাটিটিউড থাকতে হবে হু, আরকি। হু, কারণ হু, একটা মেয়ে হিসেবে অনেক ধরনের কিছু স্ট্রাগল আমরা ফেস করি। হু, হু, অনেক কথা শুনি। ভালো করলেও শুনি, খারাপ করলেও শুনি। সো হু, আমার মনে হয় সেখান থেকে বিচলিত না হয়ে আমার মেয়েকে আমি এটাই বলব যে নিজের প্রতি কনফিডেন্ট রাখা আর মানে নিজেকে বিশ্বাস করা। হু, হু, নিজেকে বিশ্বাস করা এবং নিজে যেটা করছি সেই কাজের প্রতি হচ্ছে ফোকাস করা। হু, আ হু, আর পিঠ পিছে কথা শুনে লাভ নাই। লাভ সো নেই। ওই জায়গাতে হচ্ছে ডেফিনিটলি স্ট্রং থাকতে হবে অলওয়েজ। আসলে খুবই ভালো উপদেশ এটা। সব মেয়ের মাদের এটা মনে রাখা উচিত। আসলে এটা somehow we have to এই বুদ্ধিটা, এই জ্ঞানটা তাদের মধ্যে দিয়ে দেওয়া যে you are worth it যেটাকে আমরা you are worth it এই কথাটা আমরা মাথায় রাখতে হবে। একদম instill করে দিতে হবে যে you are worth it no matter what. এক্সাক্টলি। Um হ্যাঁ, এক্সাক্টলি। সো নাজিয়া can you hear us? তুমি শুনতে পাচ্ছ এখন? I think সে এখনো Not clearly. I ওকে, actually, yeah, my line is not clear. ওকে। Also, my phone died, ওকে, so I actually have to, you have to go. sorry, That's fine. can you hear me? Yeah, I can. I can. Okay, so probably I can try to answer if you আ have like, I can answer আমার one সব question because আমি মেয়ের just phone মাদেরই আমার হবে battery charge এ লাগায় সাম দাঁড়ায় আছে। I have আচ্ছা, to just that's charge okay. my phone. If you want to just would you want to contribute any questions? আমি তোমাকে কিছু বলবো? Yeah, I can try to answer just one আচ্ছা, last ঠিক আছে। question. আমি I'm really জাস্ট sorry কুইকলি for the আমি তোমাকে inconvenience. going on with the same question যে এই যে মানে এই ইনফ্লুয়েন্সারদের যুগে এই সেলিব্রিটিরা যারা সবসময় মেকআপ, গুড লুকস, লাইক বিউটি অ্যান্ড কিম কার্দাশিয়ানস অ্যান্ড এভরিথিং এই সময় হাউ ডু উই সেম echoing what we just talked যে কিভাবে আমাদের মেয়েদেরকে নিজেদের যে সমমূল্যায়ন করা যে এই ধরনের শুধু looks are not just the important thing, there are other things. So ওই জিনিসটা সম্বন্ধে তুমি আমাকে একটু কিছু তোমার যদি মতামত থাকে বলো। So, in short, I would just say it doesn't hurt. Good looks obviously, Of course. gives you Mhm, confidence, mhm, but it's not only good looks, okay? And I think if you look confident, if you have good knowledge, if you're educated, that's a beauty itself. So, exactly. Right. I would say education is very, very important. A lot of girls Right. this generation I have seen, they look for shortcut. They Mhm, focus on only good looks and wearing mhm, um, certain outfits mhm, that they think, oh, this is really in, mhm, trendy and mhm. fashionable. Like I said, Yeah. it doesn't hurt, but that
cannot be the only focus. Education is Exactly. very, very important. Mhm. Something not so fashionable, not so trendy, but has Mhm. a good educational background can also achieve much more. Mhm. And a woman should be definitely dependent Mhm. and self-dependent. Basically, some unfortunately we still have women who thinks they need to be dependent on some father figure or husband, or Mhm. so Mhm. I think you should definitely focus on being financially dependent, and your educational background is very, very important. And then if you Right. look good, you're confident, it's a plus win-win. Yes. Yes, So perfect. Yeah, yes, that's what you just yeah. have to শুধু লুকস দিয়ে কিছুই হয় না এবং শুধু অ্যাট্রাকটিভ হলেই হয় না, অনেক কিছুই লাগে ডেফিনিটলি। দ্যাটস ভেরি গুড অ্যাডভাইস। এবং আমাদের এই নেক্সট জেনারেশনের মেয়েদের জন্য এটা খুবই ইম্পোর্টেন্ট বিকজ আজকাল এটা ছাড়া আর কিছুই নাই। দ্যাটস অল দে থিংক অ্যাবাউট মানে সেটা Unfortunately, yeah, probably the হুম, social media ইয়েস, creates that sort ভেরি of মাচ hype. ইনফ্লুয়েন্স। Yes, হ্যাঁ, yeah. মানে in the era of influencers, anybody can be an influencer, but then again they have worked hard as well. এই কনসেপ্টটা সবার মধ্যে এখনো ঢুকে নেই। মনে করে যে কেউ একটু সেজেগুজে স্টোরিজ পোস্ট করলেই হয়ে গেল। they're 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 the celebrities or whatever. যাই হোক, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্য টিপস। অ্যান্ড আমি আবার ঠিক আছে তাহলে আমি ফাতেমা আপুর কাছে আসি একটু। আপু আপনি So তো I'll just sorry, yeah, go ahead. since I ran out of batteries, so I'm Yeah, charger সাথে দাঁড়িয়ে আছি, and sure, go like I ahead. said, I'm in between like traveling, so I would Sure. have to please excuse me. Yes, definitely. And Thank it's you. so Thank you so much amazing, for being all here. three of you. অনেক ভালো লাগলো সবার সাথে আড্ডা দিয়ে। I hope Thank you, অডিয়েন্সদের সাথে Nazia. আমরা কিছুটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পেরেছি, and Thank you so if I much. can inspire anybody at all, that would Oh, be a definitely you have. big success. And Yes, yes, and Saba, it's so good to see you after so I long, know. and We'll catch all up three soon. of you are amazing, and you're doing so well, and you make us all Definitely. proud. Thank you so Thank you much. so much. Everybody Thank follow you. Nazia Jahan on Thank you, Facebook. Azifai. Thank you, Jamming Entertainment. Thank you. Thanks for Thanks, being here. everyone. Have a good Thank evening. you. Allah Thank Good Hafiz. evening. Bye. Allah Bye. Hafiz. Bye. ফাতেমা আপু, আপনি তো ওয়ার্ক ফিল্ডে 13 বছর ধরে আছেন বলছেন। তো অ্যাজ এ ওম্যান অফ কালার, এটা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে আমাদের জন্য লাইক পুরুষ হোক নারী হোক সবাই ফেস করি আমরা। বাট আমার মনে হয় নারীরা হয়তো কিছু ক্ষেত্রে অনেক বেশি বাধার সম্মুখীন হয়। বাট আপনার সেরকম কি কোনো এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে আপনার ওয়ার্ক ফিল্ডে বা এমনি তো ডে টু ডে লাইফে কি মনে হয় যে হ্যাভ ইউ ফেস সামথিং লাইক দিস? Personally, I don't think I faced anything as a woman of color, mainly because I, I, I don't know. Maybe one of the benefits is that I did not grow up in Bangladesh. I grew up in Europe and in Malta mostly. So I believe that when I was growing up in Malta, I had to learn to accept myself as the only brown kid in a room full of, kids that didn't look like me. So I learned tricks of meshing in. Like, one of the things that I feel I can do and do very well is if I judge my company around me and then I can figure out what goes and what doesn't. So that may have helped me in the work fields that I am in. That when I am with a client, or I'm dealing with someone, I can gauge their perspective or understand it and talk accordingly. So that may have helped me. So. And in the industry that we are in software or whatever, is, our product is a software product. It's a student information system. So it's often expected that there will be people of color like us, brown people in the area. What I do get questioned about often is that see my name and they expect a certain accent and they don't get that accent, and then they're like,
oh, you're not from India. You don't sound Indian, but you look Indian. Or then I'm like, I'm from Bangladesh, but well, you don't sound Bengali. And then Yes. we can't really trace your accent. So then I go into background, my background a little bit. But yeah, so I don't think overall, the most questions I get is about my name, mispronouncing Kanese. And I now have a trick. If somebody says, I can't really get your name, and then I always say, think of Denise and put your Denise, you know. So you come up with ways of coping, because there would be people that would be like, oh, thinking that they cannot understand you or things like that. And you know, yeah, I believe in work life. As long as you deliver, you prove yourself, and you have to continue to prove yourself, and that's how you get the trust, you know, and that's how you grow. So and hope for the best. yes. Pulam, তুমি কি কিছু add করতে চাও? Because you are also a working woman of color, and I'm sure you may have faced something similar or something to add to it. আমার ক্ষেত্রে আমি যেটা বলব যে আপু ওইভাবে কিছু ফেস না করলেও আমার যে হার্ডওয়্যার ডিভিশন সেখানে আমি সবসময় মেয়ে কম দেখি। সো এক্স্যাক্টলি এটা ওই ডিসক্রিমিনেশনটা নিয়ে আমি বলতে পারি। রাইট। আমি যখন অ্যামাজনে কাজ করেছি আমার টিমে আমি একমাত্র মেয়ে। আবার ফেসবুকে আসলাম সেখানে আমরা ২ জন। সো ওই জায়গা থেকে আমি হচ্ছে ওমেন অফ কালার থেকে না হলেও যে আমরা মেয়েরা হচ্ছে আমার মনে হয় যে আমার ফিল্ডে কম। আমার ইঞ্জিনিয়ারিং এ। সো সেখান থেকে আমি যখন ইন্টারভিউ বোর্ডে দেখি যে মেয়ে আসছে আমার খুব ভালো লাগে। আর আমি আমার একটা মেল কলিগকে একবার বলতে শুনেছিলাম। সে আমাকে বলেছে যে, "তুমি তো ডাইভার্সিটি ক্যান্ডিডেট।" সো তখন তাকে আমি ধরেছি যে, "তুমি যে আমাকে ডাইভার্সিটি ক্যান্ডিডেট বললা, মানে এটা তুমি কি কারণে বলেছো? আমি তোমার পার্সপেক্টিভটা শুনতে চাই।" আমাকে তো ইন্টারভিউ বোর্ডে আ মানে কোনো ইজি কোয়েশ্চেন করে হচ্ছে কোম্পানিতে ঢুকানো হয় নাই। আ সেক্সিজম থেকে মানে কোন পার্সপেক্টিভ থেকে কথাটা বলেছো। সো যাই হোক, এটা ছাড়া আমি আদার দ্যান দ্যাট আমি ওইভাবে কখনো মানে ডিসক্রিমিনেশন বা কিছুর শিকার হই নাই এখন পর্যন্ত। বাট যেটা যে যদি মেয়ে আর ছেলের রেশিও দেখা হয়, আমার ফিল্ডে মেয়ে কম। আমার ভালো লাগে যে মোর ওমেন ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, মানে বেশি মেয়েরা আসলে হয়তো আমার ফিল্ডে আমি দেখলে আমার ভালো লাগবে আরকি। জায়গাটা আরকি। বাট তাছাড়া ওইরকম কোনো স্পেসিফিক্যালি কোনো ইয়ে নাই যে আমি কোনো মানে ডিসক্রিমিনেশনের শিকার হয়েছি। যাক, ভালো, খুব ভালো। মানে এট লিস্ট কিছু খারাপ কিছু অভিজ্ঞতা হয়নি তোমার। আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি। তুমি কি কিছু এড করতে চাও এনি উপদেশ আজকে, মানে আপকামিং মেয়েদেরকে বা ইঞ্জিনিয়ার তোমার ওয়ার্ক ফিল্ডে বা এনিথিং দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু ইন্সপায়ার এনি হাউ আমাদের একটু বলতে পারো? আপু ফাতেমা আপু যদি থাকে আপনার কিছু বলার, প্লিজ। তুমি বলো, তারপর আপু বলবে। আমার যেটা মনে হয় আপু যে বলবো মেয়েদের ক্ষেত্রে এই যে আমি যেটা বলেছি যে আমাদের সোসাইটি সবসময় খুব একটা হাই বার তৈরি করে দেয়। সো ওই ওইটার পিছে না দৌড়ে আমার মনে হয় যে যার যে জায়গাটা থেকে ভালো লাগে, যে কাজটা করতে ভালো লাগে সেটাই করা উচিত। আর নিজেকে একটু ভালোবাসা বা নিজেকে একটু সময় দেওয়া উচিত। এর জন্য স্বার্থপর হলেও কেউ যদি বলে যে তুমি স্বার্থপর, তুমি নিজেকে দেখছো, আমার মনে হয় এটা খারাপ ফিল করার কিছু নাই। মেয়েদের এখন সময় হয়েছে স্বার্থপর হওয়ার। মেয়েরা সারা জীবনই মায়ের জাতীয় অনেক দিয়ে এসেছে পুরা সোসাইটিকে, সমাজকে। কিন্তু এখন হয়তো মেয়েদের সময় এসেছে যে নিজের দিকে একটু তাকানো, নিজেকে সময় দেয়া, নিজেকে ভালোবাসা। একদম সত্যি কথা, একদম সত্যি কথা। ফাতেমা আপু, do you want to add? I think Pula made a really great point. It is something that it has taken me years to learn, but I'm realizing that, you know, I often used to hear that, you know, you run after your work, you run after your kids, but you have to take care of yourself. Otherwise, there's nothing. And it's taken me years to figure that out and understand that that's also important, you know, that you have to love yourself. You have to take care of yourself so that you can do the rest. But apart from that, my philosophy is that, you know, we have our kids, and our kids are so very precious to us, right? But make an aim. You are not going to raise prince and princesses. Make a goal to raise leaders, warriors, you know, that are empathetic, that are loving, that are, you know, they're caring for their humankind, and
leave a better footprint into their world, not just Exactly. like, oh, I'm daddy's princess, or that's how Oh, it yeah. is going to be. Because then when you grow up, it's a shock. It can be a shock. Not everybody stays a princess forever. Oh, that's true. Very true. That's so true words. অনেক অনেক ধন্যবাদ আপু পুলম, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এখানে আমাদের সাথে সময় দেওয়ার জন্য। এত ব্যস্ততার মাঝে এত কিছুর মধ্যে আমাদেরকে সময় দিয়েছো, গল্প করেছি, অনেক কিছু জানলাম, শিখলাম। আই এম শিওর অনেকে ইন্সপায়ার্ড হবে, অনুপ্রাণিত হবে এবং আগামী প্রজন্ম অনেক কিছু এখান থেকে জানতে পারবে এবং ইভেন আগামী প্রজন্ম কেন, মধ্যবয়সী অনেকেই যারা আছে হয়তো ভাবছে কি করব, কোথায় যাব, কিভাবে কাজ শুরু করব, হয়তো কিছু শখ আছে বা কোনো বিজনেস শুরু করতে চায়। এনিথিং এনিথিং ইজ পসিবল। প্লিজ গো হেড এন্ড ফলো ইউর ড্রিমস অ্যান্ড যেটা সবাই বললো, নিজেকে ভালোবাসতে শিখুন, নিজেকে সম্মান করুন এবং ইনশাল্লাহ সব মানে আমাদের এখন সময় হলো আমাদের নিজের দিকে একটু দেখাশোনা করার। এবং এই যে আমরা বলি যে তোমার ভাই নাই বা ও দুইটাই মেয়ে, এই যে এই কথাগুলা থেকে বলা থেকে একটু বিরত থাকি। এটা আসলে এটা ভ্যালু আর এখন নাই। আমরা এখন অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছি। আমরা অনেক কিছু করতে পারি। ছেলে মেয়ের বৈষম্যতা থেকে একটু দূরে থাকি। এই জীবন যুদ্ধে এগিয়ে যাই সবার সাথে একসাথে, হাতে হাত ধরে সবাই সমানভাবে। এবং আশা করি সবাই এখান থেকে অনেক কিছু শিখে থাকবেন এবং সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আবারও সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই এবং আমাদের সাথে থাকবেন। আবার আসবো অন্য একটা অনুষ্ঠান নিয়ে। খোদা হাফেজ। হ্যাভ এ গুড নাইট। বাই।